ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So here in this video we'll discuss about the vegetative reproduction, or simply we can say the vegetative propagation. Vegetative reproduction. So recall once the vegetative reproduction ma. So what is reproduction? Vegetative reproduction means no two individuals like that, only one individual, and that too they form vegetatively. Ante vegetative structure say inkoka organism ni produce chestavi. So like we have some set of vegetative propagation, like natural one and the artificial one. The natural one are some examples, like here the natural vegetative reproduction. In natural vegetative reproduction, okay, so vegetative reproduction. So what are the examples? We have what I said here, vegetative parts. What are the vegetative parts? Leaf, stem, root, all these are certain examples of the vegetative parts. The flower comes under the reproductive part. Okay, understood, right? So in that, first we'll take the leaf. Leaves also play a role in the reproduction in some members like bryophyllum. Have you seen a bryophyllum leaf? ఇలా లాంగ్గా ఉంటుంది నాన్న, విచ్ ఓకే, ఆ లాంగ్ ప్లాంట్ లీఫ్లో నాచెస్ సైడ్ మనకి న్యూ ఇండివిజువల్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ బ్రయోఫిల్లం. సో వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? వెజిటేటివ్ పార్ట్స్, like vegetative parts ante stem, leaf, root, all these are vegetative parts. Even they also give rise to the new one. Konni dantlo annitlo kaadu, not only in some members. So andalo leaf first one. So in leaves some members like bryophyllum lo entante leaf paina kotta individual anedi vastundi, new born one will come there. So when they detach from that, we get a new individual. So like this, on the leaf here you can, on the notches, on this notches side you get some small plants like this, some small plants with some leaves and roots. So they get detached from this leaf and give rise to the new one. So that's the leaf reproduction. Okay, a leaf, మన ఎగ్జాంపుల్ is బ్రయోఫిల్లం లీవ్స్ పైన నాచెస్ దగ్గర మనకి ఏమొస్తాయంటే చిన్న చిన్న లీవ్స్, రూట్స్తోని కొత్త ప్లాంట్ అనేది వస్తుంది. సో దట్స్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్. నాట్ ఓన్లీ లీవ్స్, లైక్ స్టెమ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్. స్టెమ్లో మనకి అండర్ గ్రౌండ్ ఉన్నాయి, ఏరియల్ ఉన్నాయి.
underground underground or the area like that, like stolon examples anamata. Stolon, runner, sucker. So stolon you see in jasmine. Okay, next. So what does stolon means? Here if it is a plant like this, okay na? సో ఇది మన జాస్మిన్ అంటే మల్లెపూలు కానీ ఏదైనా అనుకుంటే మనకి స్టెమ్ అనేవి ఇలా కిందకి పడతాయి. చూసారా? హ్యావ్ యూ సీన్ లైక్ దిస్? దే కమ్ డౌన్, whenever they touch the soil here, సో ఇలా కిందకి డౌన్వర్డ్స్లో గ్రో వెళ్ళి అగైన్ దే కమ్ అప్. So what is the stolon example here? Jasmine. So jasmine plant lo ila undanuko oka stem anedi they come to the ground level. Itla they whenever they reach the soil, from that soil we get the roots. Again the plant is produced. So this is the stolon. Then what happened next? Runner example, hydrocotyle, like మనకి సరస్వతి ఆకు అని అంటాం కదా. సో రన్నర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రన్నర్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఆక్సాలిస్లో, సో ఇట్ క్రీప్ ఆన్ ది సాయిల్, ఇట్ విల్ క్రీప్ ఆన్ ది సాయిల్. క్రీప్ అవి ఎక్కడైతే సాయిల్ని టచ్ అవుతాయో అక్కడికి రూట్స్ అనేవి వస్తాయి. రన్నర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ రన్, మీన్స్ క్రీప్ ఆన్ ది soil. Stolon means it will come down. It grows downwards. Again, they get a plant. Then downwards, they grow towards the soil. Then sucker. Then what is a sucker example here? Chrysanthemum or chrysanthemum. See, మనకి ఇంట్లో చామంతి మొక్క పెట్టండి. చామంతి మొక్క పక్క పెట్టిన తర్వాత ఒకటే ఉంటుందా? కాదు, పక్కన ఇంకొక ప్లాంట్స్ కూడా వస్తాయి. ఈవెన్ జాస్మిన్ ఆల్సో లైక్ దట్. ఇఫ్ యూ పుట్ వన్ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ సైడ్, you can see some other plants like the same thing here. In sucker also, if it is a chrysanthemum plant like this, so kindanu ippudu stem, this is a chrysanthemum. So here the stem will go down and will come up like this. ఒక స్టెమ్ ఏం చేస్తుందంటే కిందకి ఇట్లా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పైకి దే గో డౌన్ అండ్ దే గ్రో టువర్డ్స్ అప్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్లాంట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ ఆల్ ది స్టెమ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, ద స్టెమ్ ఈజ్ గివింగ్ రైస్ టు ద న్యూ వన్. ఈ స్టెమ్ అనేది ఇంకొక ఇండివిజువల్ని ఇస్తుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఏరియల్, సబ్ ఏరియల్ అని అంటాం. ఓకే, stolon వచ్చి come down, it will go up. Next runner, it will creep on the soil here. Then sucker వచ్చేసరికి inside soil లో నుంచి ఇలా పైకి వస్తుంది. So these are some certain examples for the stem propagation in natural one. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. So next one, not only this, we also see the bulb. Bulb example, onion. So onion lo eppudaina stem chusara meeru? Yeah. If you didn't see here. So this is the reduced stem. Okay. So this is the onion. సో స్టెమ్ అనేది, స్టెమ్ నుంచి మనకి రూట్స్ అనేవి వస్తాయి.
So this is another type of the vegetative propagation. So what the reduced stem is called the bulb. So onion lo manaki cut chestam kada kinda ela vastundi stem laga. This is the stem reduced, and from that stem only the roots will come. This is another propagation. And this is the onion which is there, and this is the leaf, all leaves they are arranged concentrically okada layers laga arrange ayi untavi. And we have also another examples like rhizome, chrome and stem tuber. Rhizome. Next one, rhizome. Rhizome వచ్చేసరికి example ginger, allam. Okay, సో ఒక అల్లం పెడితే ఇంకా అన్నీ గ్రో అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి, allam is, this is the allam what we are have putting in our curries, and that's not the root, this is the stem, this is the underground stem. ఓకే, పెట్టండి ఒక చిన్న ముక్క తీసుకెళ్ళి పెట్టండి, ఇంకా మొత్తం ఆ సాయిల్ మొత్తం ఇంకా మనకి చాలా వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద రైజోమ్ మీన్స్, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రైజోమ్, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ హారిజాంటల్. అల్లం చూడండి ఇట్లా గ్రో అవుతుంది హారిజాంటల్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ది rhizome, హారిజాంటల్ గా గ్రో అనేది అవుతుంది. సో డౌన్వర్డ్స్ యూ కెన్ సీ సమ్ రూట్స్, దట్ దోస్ ఆర్ ది రూట్స్, దిస్ ఈస్ ది stem. So next another example, chrome means colocasia, chamadumpa. Colocasia is the example. So here reverse to rhizome. So reverse to rhizome. See here it grows vertically, vertical ga grow avutundi. This is also stem here, red underground stem. From that upside we get the leaves. So these are also the vegetative propagation here. Bulb enti, onion, reduced stem, not here we can observe in linneum also, వెల్లుల్లిపాయలో కూడా ఉంటుంది, in garlic. And rhizome, horizontal గా stem అనేది underground stem inside the soil లో ఉంటుంది, హారిజాంటల్లీ గ్రో అవుతుంది కాబట్టి rhizome. Vertical గా గ్రో అవుతుంది కాబట్టి ఇది chrome అన్నమాట. Not only this, we have also another example called the stem tuber. So what is the example for stem tuber is a potato. Potato అనేది root కాదు, this is also a stem. So if we see the plant like this, stem అనేది మనకి grow అవుతుంది. This is the stem, this is stem. The stem will consist all the branches, lateral branches. So that lateral branches ki potatoes అనేవి వస్తాయి. That is also the vegetative propagation. This is also stem only, the reduced stem or underground stem, not reduced కాదు, underground stem. So లోపల grow అవుతున్నాయి కాబట్టి below the ground level, right? So that's why it's called the underground. ఏవి ఇక్కడ అంటే the branches or the stem, they just go down to the soil and they give rise to the new ones. Those are the like potatoes example. And these are some natural and roots also. Another example in muraya. In muraya also we find the root propagation. Root propagation you see in muraya. Roots also they give rise to the new individual like muraya. So these are some certain examples in the vegetative propagation. So leaf is over, in stem also we have seen many types, and root also completed. The next one is the artificial propagation. Artificial propagation. So what is this artificial propagation is, we do it with our self, means they don't go naturally, మనం చేస్తాం కాబట్టి artificial. Okay, natural గా అంటే వాటిని they go for the reproduction, but here we do it with the artificial. So first one వచ్చేసరికి cutting. So in cutting what will happen, cutting means simply cutting the parts. So example, root, rose and hibiscus also.
సో మనం ఇంట్లో ఏం చేస్తామంటే యూ జస్ట్ కట్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ది రోజ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సాయిల్, ఓకే, యూ గెట్ ఏ న్యూ ప్లాంట్. సో దట్స్ కాల్డ్ ది కటింగ్. సో మన రోజ్ స్టెమ్ కానీ తీసుకుంటే, సో కట్ లైక్ దిస్, cut and soil, so you can see another plant, okay. So they give rise to the another individual. So dananta adi cut ayipotunda kaadu, we cut it with a blade or the scissors like that, and cut chesinappudu itla horizontal cheyadu, vertical ga cheyali, okay. So cut it vertically. So when you soil it, when you get a next new plant, so that's the cutting. And after that one, layering. So what is this layering means? To the plant itself we do it. Suppose example, take a jasmine plant like this. Say jasmine plant manam gaani teeskunte, take a long stem, then em chestamante bend it. So just bend that, and you allow that stem to be and like on the level of the soil. Then dani meeda em cheyalante, you put the soil on this, okay na, you put soil. So from that soil, from that stem, here we get a new roots and the new plant అనేవి వస్తుంది. సో ఏం చేయాలి, స్టెమ్ తీసుకెళ్ళి ఇట్లా మనం ఏం చేయాలంటే దాని మీద సాయిల్ వేసేసేయాలి, సాయిల్ వేసేస్తే అట్లా ఉంచేసేయండి. సో వెన్ యూ వాటర్ ఇట్ అగైన్ ఫ్రమ్ దాట్ స్టెమ్ ఆల్సో వీ గెట్ ది roots and the new plant. So that's the layering. And the last one is the grafting. So grafting examples means here also we cut it, but we fix it the two materials like that. Grafting. So in grafting here, what we do? సో ఈ గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటి నాన్న అంటే, గ్రాఫ్టింగ్లో మనకి ఒక స్టెమ్ ఉంటే దానికి ఇంకొకటి వచ్చి ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. లైక్ వీ డూ ఎనీ క్లెఫ్ట్ లైక్ దట్, లైక్ ఒక వి షేప్ కానీ ఒక షేప్స్ దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తామన్నమాట. దట్స్ కాల్డ్ ద గ్రాఫ్టింగ్. సపోజ్ లెట్స్ దేర్ వన్ స్టెమ్ లైక్ దిస్, ఒక స్టెమ్ తీసుకుంటే దాన్ని ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే వాట్ వీ డూ ఇట్ విత్ లైక్ దిస్, యూ కట్, వీ కట్ చేయండి. సో దీనికి ఇంకొకటి సిమిలర్గా ఏం చేయాలి, దిస్ ఇస్ వన్ ప్లాంట్ స్టెమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రాఫ్ట్ అనదర్ వన్, సో అనదర్ వన్ ఎలా తీసుకోవాలంటే యూ షుడ్ బి టేక్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ, సేమ్ షేప్లో ఇలా ఫిక్స్ అవ్వాలి. ఇట్ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్లాంట్ స్టెమ్, అనదర్ ప్లాంట్. సో టేక్ that the desired plant would you have to cut according to it and fix it with some any thread or like that. You have to tie it. So after you leave it like that, maniki em ayipotundi, maniki like mottam oke plant laga ayipotundi annamata. This is one plant, this is another. This is called the hybrid also we tell. It's called simply called the grafting technique. So ee part no vachesariki em antamante stalk antam, ఈ పార్ట్ వచ్చేసరికి మనం సియాన్ అంటాం. స్టాక్ ఏదైతే గ్రౌండ్ లెవెల్కి నియర్గా ఉందో అది స్టాక్. దిస్ ఇస్ నియర్ టు ది సాయిల్, రైట్? సాయిల్కి ఫేస్ అయ్యే సైడ్ వచ్చేసరికి స్టాక్, అండ్ ఆపోజిట్, డెఫినెట్లీ ఆపోజిట్ సైడ్ విల్ బి ద సియాన్. సో దీస్ ఆర్ ది artificial propagation but we do it. What are the three types? Cutting means simply we cut it and put the in the soil, we get a new plant. Layering ante just oka plant ni teesukochi danni bend chesi dan meeda whenever we put the soil we get a new plant. That's a layering here. Grafting in the sense we cut the different shapes and we insert the another material in the plant material so that we get the desired plant. This is all about the grafting. So here ends our the vegetative propagation.